काशी और तमिल का समागम यह कार्यक्रम हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में हो रहा है। इसको लेकर के बहुत ही जनता यहाँ उत्साहित है, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। We find that whole of India is united by the strong bond of spiritual culture, which is what makes our Bharat, Shreshth Bharat, Ek Bharat. Our Indian culture, which has had thousands of years of rich legacy, has united us in so many ways. India is such a wonderful country where there's a lot of diversity, but there is a lot of unity. This Kashi and Tamil Sangamam is an indication that even though we speak different languages, but in our mind and our spirit, we are one India and one Bharat. Ek Bharat, Shresh Bharat, அதுதான் நம்மளுடைய மாண்புமிகு மரியாதைக்குரிய பிரதமர் மோடி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு. நம்ம நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் வந்து இந்தியர்கள் சொல்லிக்கிறதுக்கு பெருமைப்படுறோம், எல்லாருமே ஒன்றாக இருக்கோம். ஸோ காஷி அண்ட் தமிழ் இது ரெண்டுமே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும், நம்மளுடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் தமிழ் அப்படின்னா ஒரு மொழி சொல்லும்போது எவ்வளோ ஆர்வமாக தமிழ் பற்றி பேசிக்கிறாரு. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தமிழ் மொழி பற்றி வந்து ரொம்ப அருமையாக பேசிட்டு இருக்கிறாரு. திருக்குறள் இருக்கட்டும், இல்லை பாரதியாரோடைய கவிதைகள் இருக்கட்டும், இது எல்லாமே பேசி கொண்டு இருக்கிறார். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இங்கே வந்ததில் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. Vanakkam Kashi. I think it's been wonderful to be here with all best wishes and great greetings to all the organizers. I think it's a great initiative by the Prime Minister of India.